Ndashaka kugira ngo nguhobere kuko n'ubwa mbere nkubonye. Well, even though I'm an Ethiopian and I don't speak Kinyarwanda, I know how to say what I want to say. Nyakubahwa President, tura kubaha cyane. Hari abavuye muri 94 mu Rwanda bakava bafite abana kandi ababyeyi bahavuye bafite abo bana bitaba Imana, abana basigara bonyine, ntibazi famiye zo ku mpande, ntibazi baturuka he, gusa bazi izina rya se na nyina, amazina yose izina ryose rya se n'izina ryose rya nyina. Okay, abo bana babaho nk'inkoko cyangwa n'abantu bagomba kugira famiye? Kuko ibyo ngibyo ndimo ndavuga biri kuri njyewe. Ngiye mvuga ko nta famiye mfite kandi mvuga ko nta famiye ngira, ariko nkaba nyifite kandi ntayizi. Icyo kintu nicyo kintu nagira ngo mumfashe nsobanurire ukuntu nshobora kubona famiye yanjye muri aba banyarwanda bose bari hano. Murakoze cyane. Navukiye mu Rwanda, nahunze muri 73 njye Burundi. Ngeze Burundi muri 77 mfata igare nzunguruka Afurika n'Uburayi. Igihugu cya mbere naciyemo nahagurutse Bujumbura Burundi, Tanzania, Kenya, Somalia, Ethiopia, ngaruka muri Kenya kubera intambara, mfata Ubuganda, mfata Sudan. Ni mumbare mbanze mvugira urugendo rwanjye naciye iminota 3 sinyirenze. Bwana President, mvuye muri Sudan mfata Egypt, Libya nanira kwinjiramo kubera intambara, ngaruka muri Egypt mfata Centrafrique, Cameroon, Nigeria, Algeria, Mali. Bwana President, mfata Senegal, mfata Maroc, nambuka i Burayi, mfata Ubufaransa, mfata Espagne, mfata Ububirigi, kugera mu Buholande. Ngeze mu Buholande ndagaruka nsubira i Burundi, aho hose nahagiye nitwa umunyarwanda. N'uyu munsi ndacyari umunyarwanda. Utabusya abwita ubumera. Ariko je ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni ukubusya. Nta na rimwe njya mbwita ubumera. Hari umuntu umutima we uguma wishyuza, akavuga ati nubwo buriya bavuga ngo baratubabariye, ati buriya ntabwo baba batubabariye, ati umuntu yaba yarakumariye wawe akakubwira gusa ngo arakubabariye ukemera. Ibyo se nabikoraho iki? Ariko kubabarira twarababariye, ahubwo sinzi impamvu abantu batabona ingero. Murakoze, nitwa Nyirarukundo Arieti, avuye muri Indiana. Ntabwo ari akabazo cyane, ariko ndanezerewe kugira uyu mwanya wo kuba nabona umukuru w'igihugu cyacu n'abayobozi ngo mbashimire agaciro badusubije. Twari twarambuwe ndetse tukumva nubwo igihugu cyacu cyagarutsamo amahoro, turi mu mahanga ntaho tuzahurira n'ako gaciro.
numvise rero navuga ngo Imana ibampera umugisha perezida n'abayobozi b'igihugu cyacu, cyane cyane ndongera kuvugira abana bacu bari hano mu mahanga. Ndi umubyeyi w'abana 8. Ntago byoroshye kubarerera mu mahanga no kubasobanurira iby'igihugu twavukiyemo cyatureze, hanyuma tubabwira ko batagira umuntu usigaye muri icyo gihugu ngo tubabwire ngo dore kwanyura ko kwa sogokuru uru ruhande na ruriya. Ni ikibazo kitoroshye, ariko kubona diaspora menye mu gihe kitari kirekire ishobora kutuzanira agaciro kangana gutya, abanyarwanda abana bacu bakamenya uwo muco. Nejejwe nuko abana banjye bari hano kandi bakaba bishimiye bize byinshi. Nyakubahwa perezida, ndanezerewe, ambasaderi n'abandi mwese dufatanyije kubaka igihugu cyacu. Imana ibampera umugisha. Hanyuma ndabaza akabazo kamwe gusa, iwacu ni ku Kibuye, nta muntu wasigaye. Numvise ngo murimo mu Rwanda barimo baragira amasambu, ntago sinzi naho nacumbika ngiyeyo, sinzi nuko nabigenza, ngo bariho baragira amasambu. Ntago nzi uburyo nabigenza kugira ngo ayo masambu y'iwacu nayo azagira umuntu two kwigwira incike. Murakoze cyane. Your Excellency, I'm from Canada. My name is Andy Harrington. I'm the Executive Director of an organization called Youth Unlimited. We have a project that's been working in Rwanda for approximately 5 years. What's the name again? Name is Andy Harrington from Vancouver in Canada. We work alongside an organization called Youth for Christ there. I'm with my friend Richard Taylor from the Wellspring Academy. We're involved in sustainable education and working alongside you to do many of the things you talked about in terms of bringing democracy through great education. As I'm looking around this room, I'm seeing an awful lot of people, great people, and I've been here for 2 days now, who are concerned to work alongside us to make everything that you've said come true. And one of the reasons why we feel called to Rwanda is because we found something special there that you've talked about. What you said is true, and it's wonderful. But I do have a question for you. I want to ask you how you can help us in the West by doing something. One of the things that's happened in the West is the gap between the rich and the poor has got wider as countries have developed. So there is a bigger gap between the rich and the poor. We can see people on the streets of our city in Vancouver and here in Chicago living on the streets, whilst people grow rich. We work alongside some of the poorest people in Rwanda. And what I'm wondering is, as you develop your country and as business grows and as entrepreneurship grows, how can you show us in the West a new model of how to reach the poorest of the poor and bring them along with you? Because I think you've got something to teach us. But the poor are always with us and we need to care for them. It's an honor to be here. I have helped deliver wheelchairs all over the world to the poorest people on the planet. We've delivered over 1,000 wheelchairs to the war wounded in Afghanistan, and I had the honor of teaching wheelchair sports to the disabled at the stadium where the Taliban and Al-Qaeda murdered all of those people. I have seen evil in the world firsthand, and it will be an honor to deliver wheelchairs to your country, but more importantly, to build an assembly factory so that your country can, in turn, deliver wheelchairs to the rest of Africa, because what's needed is a macroeconomic project. In 10 years, Africa will not be the place that it is today because of the leadership shown by Rwanda. In 10 years, Rwanda will be the Switzerland of Africa because of all of the tremendous talent that all of you are bringing to bear that will be brought home and in turn will harness those resources for so much good. You cannot overcome evil in this world with more evil and with just violence. You can only overcome evil in this world with individual acts of kindness and with good. And thank you for the good you have done. Thank you.
Another two questions, and I'll give a chance to a lady. Twebwe tuvuye Geneve muri Suisse. Ndashaka ko abo twazanye baza hano hafi yanjye. Aha. Nitwa Janine umunyeshuri. Uyu munsi twari tumaze iminsi tuwumva. Hashize iminsi 3 yewe n'umukobwa duhagararanye turavuga duti ese tubuze ki ngo tuze. Dusanga ntacyo tubuze tugora tike turaza. I feel so humble to be there among you. We feel so humble to be there and to be part of this. Twabajije diaspora yacu duti mudutumye iki? Bati mubabwire ko tubakunda. Mumubwire ko tumukunda. Tuza twagiye tuganira tukibaza dutese natwe agaciro niki. Ngewe nibuka ndi umwana tudashobora kujya mu Rwanda turi mu mahanga. Twajya mu muhanda umuntu w'umunyarwanda agahura nawe akakubaza ati wa mwana we uruwande hagarara undamutse. Hamubwira nti jewe nitwa Janine. Atoya Janine si izina uruwande. Ukivuga ukavuga so na nyoko. Dusanga agaciro ariko akunda abanyarwanda bagenda bashaka icyo dupfana. We always want to know at which point we are related to each other. Iyo mvuze nti ngiye Chicago sinjya Chicago kureba ibiri Chicago hako ndavuga nti ese mazinde. And we wanted to acknowledge the fact that uko ibyo twagiye ducamo byose agaciro nukumenya umuvandimwe ahariho hose. Tuje twasanze abantu benshi baziranye baramukanya natwe twasanze abandi tuzi n'abana n'abarumuna bacu bigino ariko nta wampagaritse akambaza ati se wowe uruwande. Ako kantu rero numvaga nshaka ko abantu bakibuka tutanaziranye tukaramukanya tugahoberana tukamenyana. And we want to thank the people who organized this event kuko batumye tumenya n'abandi nabo bakatumenya. Ikindi twasanze agaciro nukumenya it's to have this extra kindness. Tukibuka ko byo twabayemo byose umuntu yazaga twamwifuriza kikaze tugasangira ibyo dufite. Uwo mutima wo gukunda nabyo no kwihegasha agaciro. Agaciro kandi nuko aho twabaga turi hose twumvaga abanyarwanda tugomba kuba dufite ako kantu k'akarusho. Umunyarwanda ntabwo yari umuntu nk'abandi bose. Ahantu tubanaho ako kantu nabo abo bantu barakabona. Naho nagiye kwiga ntabwo nari nzi icyo nshaka kwiga. Mwarimu arandeba ati se wowe ndabona usa n'umunyarwanda cyangwa n'umurundi. Ndamubwira nti ndi umunyarwandakazi. Ati cara hano kuko nagize umunyeshuri w'umunyarwanda w'umuhanga nzajya nkumenya. Nagira ngo abantu bose rero bibuke ko gaciro ari ikintu gifasha abandi bakamenya abandi. Uwo muntu wambanjirije muri iryo shuri yatumye nanjye bamenya. Ikibazo ntacyo nari mfite. Nari mfite ubwo butumwa. Hari umuntu umbwiye ngo nimbaze ikibazo. Ntacyo nari mfite. Nari mfite ubutumwa nabutanze kandi nasangiye nanjye cyo numva agaciro kambwiye. Murakoze. Murangwa
wandika muri Rwanda Realite Nouvelle, nagira ngo mbibutse ko hari ikintu nshaka kubabwira ni kimwe, nuko abazungu baje bakiha kwita mu bintu bitari ibyabo, bagashushanya akantu bati dore uru ni rwo Rwanda, tukabifata dutyo natwe. U Rwanda mu by'ukuri, uru Rwanda twita ngo u Rwanda rwa Gasabo nta mupaka rwagiraga. Ikinshimishije cyane uyu munsi nuko dufatanije na Perezida Kagame hano i Chicago, diaspora yakoze ikindi kintu cy'igitangaza, nuko nta munyarwanda uri hanze ukwiye kuvuga ngo ari muri diaspora. Ibikorwa twakoze nta guciye mu ijambo, twese turi hamwe, nta guciye mu ijambo, nakubaza ukabaza ikibazo kuko dufite ibibazo byinshi turi bubaze. Nabazaga impamvu dukomeza kuvuga ngo diaspora kandi tuzi ko turi abanyarwanda koko. U Rwanda ndabona naha ari u Rwanda, kuko u Rwanda atari igihugu, u Rwanda n'abanyarwanda mbere ya byose. Murakoze cyane. I'm glad not all of them were questions. Uwa mbere wabajije iby'isambu, ntabwo numvise neza ikibazo namusubiza, kuko reka mpere ko ibyo avuga nibyo. Amasambu arandikwa, arahabwa amatitre, land titles, ariko turanifuza ko abantu bakoresha ubutaka neza bukabugira umutungo ndetse ushobora kuba n'icyo umuntu yaheraho yishinga, ashobora gutangaho ingwate nko mu mabanki cyangwa ku buryo yaba yifuza gukoresha ubwo butaka ubwo ari bwo bwose. No ku Kibuye rero bigomba kuba naho byarahageze, nko mu Rwanda hose. Ntabwo numvise icyo, niba hari ubutaka buri ku Kibuye ufite wifuza kumenya uko wabwandikisha cyangwa uko wabugira, niwe watanga uburyo byakorwa. Niba ari abavandimwe utuma, niba ari we wakwiyizira ukabikurikirana, icyo gihe byakoroha. Ntabwo namenye icyo uburyo twafasha kugira ngo dukemure ikibazo cyawe, ariko byo birakorwa kandi ni byiza. Abantu nyine iyo bahari cyangwa bagatanga amakuru ajyanye n'ubutaka n'icyifuzo uko bukwiye kugenda, ibyo hari ababishinzwe bafasha kugira ngo bikemuke. Niba ari isambu ufite, ngira ngo ahari ndacyafite ubwoba, sinzi, ariko biragoye kugira ngo ngende ku Kibuye. Hashize imyaka myinshi cyane nagerayo. Hari uburyo nko abantu bari muri diaspora byatworohereza kugira ngo ubutegetsi, ubuyobozi buriho budufashe, wenda tutashoboye kuza nk'uko nababwiye ngo ndi umubyeyi w'abana 8, binagora kubikora turi hano, wenda igihe tudashoboye kuza, hari uburyo bwatworoherezwa kugira ngo tubikore tutaje mu gihugu. Icyo gihe ngira ngo ugannye ambasade ziri hano birashoboka. Naho ibintu by'ubutaka birimo ibibazo byinshi, kubikorera kuri telefoni bishobora kugora.
ariko ngira ngo ushoboye gushirika ubwoba cyangwa tukagufasha gushirika ubwoba ukaba wahibera cyangwa watuma umuntu ibyo icyo gihe bamufasha. Nagira ngo on the second comments and question, well, I hesitate to, I wouldn't like to pretend we have lessons to teach all over the world. We've been learning a lot of lessons, we've been learning many things ourselves. And of course, the gap between the rich and the poor that we find in many places sometimes depends on the philosophies and ideologies followed by different countries and people and so on. Sometimes it is the winner takes all, or the rich can get rich, and after all, they are not cheating anyone. They are maybe doing it from their efforts and so on and so forth. The poor can fend for themselves. And so sometimes it depends on the thinking at play in different places, which I can't influence. But what we do in our own country, if anybody would want to make it an example to go by, the government works with the citizens to make sure that we allow people to freely express themselves and do what they can do, and you know, hard work will pay. You benefit from your hard work. If you are not working hard, you may also not benefit much. But at the same time, we focus on making people understand that there are things they can do to improve themselves, their lives, and so we bring that to the population and say, if you did this, and if we can work together, if we can make this input, and if you work hard in this way yourself, things can be better. That's how we do it. And I think in many other places, if they want to narrow this gap, they can do it. They can do it based on some of the resources they have available to them. They can also do it in mobilizing the poor and identifying what is within the reach of the poor or in their own energies to be able to make a difference for themselves, support them, not only support them to make sure that in the end they are able to stand on their own feet and move on. So it's things beyond my control. I cannot. But in Rwanda, we try to do that. We try to make sure that our policies focus on giving capacities and ideas and to the citizens. We focus on the citizens to make sure that they can be able to realize their full potential. But in the end, of course, there will be people who will be richer than others, even in the end. But at least looking at the bottom, we want to make sure that those in the category of poor, of being poor, they can be raised in their living standards. And
building on their own efforts. So it was a complicated question and statement, but it has a lot of value in it, which we can also learn from, and I'm sure the people you are referring to can benefit from the debate around this issue. And then I want to thank Danny from Utah, who can give Africa or Rwanda wheelchairs, and even who can deliver support for different kinds of sport and by people who need the wheelchairs. And the ministry, for us, the department concerned in our country, would be, well, I could say a couple of ministries would meet on dealing with this. The Ministry of Sports and the Ministry of Health work together can work together for the delivery of the kind of support, if you will. I would appreciate that. Well, thank you. Angelina and your colleague, thank you for your message from Geneva. And thank you that you didn't have to ask questions, but it was only a good message. Murangwa, I think I want to agree with him to a certain extent. But earlier, I wanted to make a joke, you know, because he wanted to say everywhere is Rwanda. Chicago is Rwanda, or wherever. This is what he, but later on he qualified it very well. He said, I think Rwanda is where you find Rwandese. When they are there, they are thinking what is in them. Yeah, so it didn't have anything to do with the borders. So in this room, there is Rwanda. Now we have Rwanda here. We didn't invade Chicago to turn it into Rwanda. It's just Rwanda by mere presence of Rwandese here. And we are good that Chicago could provide a good place for us to meet, and they've been good. They hosted us with a lot of grace. So, but I think he was really emphasizing the issue of identity and this Rwandanness. It is more of Rwandanness than Rwanda that you find everywhere. So here is Rwanda in that sense, which is absolutely right. So diaspora or what, some of these words have meanings. Don't get lost into the meanings of these words. Don't worry. Just, yeah, these are Rwandese wherever you find them. And I'm also not very fond of using this word, diaspora. No. When you are here and you are thinking Rwanda, then you are in Rwanda. When you are there, it's the same. So there is really, and technology has narrowed the distance, has rendered the geography irrelevant.
Yes, when you can do business in Rwanda while you are in Canada or here in Chicago, and when you get your salary here, maybe half of it goes to Rwanda, the other half stays here. Isn't it? Or the whole salary goes to Rwanda. So we can have Rwanda here in Chicago as... so the diaspora thing is just a word. Don't get lost into the meanings of these words. Don't worry. Just... Thank you. My name is John Rukumbura. I'm from Toronto. I'm also among the many Canadians who are eagerly waiting for you, Mr. President. Okay. Mr. President, the request is just to stay the course. Don't change, stay the course. That's it. Sit down. Mr. President, you told us not to tell lies. In this city, we have someone who has been telling so many lies. He's known to this city, and his name is Paul Rusesabagina. I'm saying it, not quoting anyone. Mr. President, we have someone here who is willing to challenge Paul Rusesabagina. I showed him to the audience in the morning. Let it be known that let him pick a place, time, anytime, to meet Victor Munyerogero in any place on this globe. Thank you, Mr. President. Thank you, John. Thank you very much. My name is Maria Magnus. I do have a charitable organization named Magnus Charitable Trust. I have been to your lovely country at least 4 times. I have fallen in love with the people in the country and those. My name again, I'm sorry, Maria Magnus, Magnus. Also, I believe that to change the nation, you have to educate its youth. I have helped to build a school in Masaka, which is about 15 kilometers thank you, from Kigali. It would be an honor if you, Mr. President, and your lovely wife would be able to visit the school. Those kids would love to sing to you. And I would love to be there at that time. At this moment, we have few hundred students from kindergarten to higher education. Also with me today, it's a gentleman, Claude. I have met him in a memorial center. He's a genocide survivor who got help through my organization with forced surgery because he was a wounded soldier. I would like him to say a few words to you too, sir. Thank you. It's a pleasure and honor being here. Hold on a second, Maria. Hold on a second. Ntabwo ari ukumwambura ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yari yansabye ko na kwemfasayizinga ibikorwa bye mu masegonda 30 niyo munyemereye. Okay, amasegonda 30 gusa atarenga. Ashaka kuvuga ku buryo yafashe kubaka ishuri i Masaka i Kanombe. Ejo arimo kuvuga ngo i Masaka baravuga ngo ni Buganda ariko bemeza ko ari mu Rwanda kubera ko ntago bari bazi we yavuye ntago azi Masaka. Icyo yashakaga rero nuko yavuga ngo arimo gufasha yafashije kuba adevelopa education y'u Rwanda yumva ko byaba byiza icyo gihe muramutse mubashije kuboneka kuri iryo shuri mu gihe bazarifungura kuko yumva yuko azagerageza no ku afite na gahunda yo kuba yakomeza gufasha mu Rwanda hejuru byose nyakubahwa perezida wa repubulika yashaka kuvuga nuko yafashije n'ibindi bitandukanye kandi agifite gahunda yo kugira ngo yafashe u Rwanda. Thank you very much. The next question will come from a gentleman here. Nitwa Sona James. Nkabandi ntuye Texas. Ariko ubu ngubu nkabamba nkora muri Army Medical Center in Washington State. Ariko jewe nabongiye kubaza ikibazo.
nje gushimira nyakubahwa perezida kubera ibintu byambayeho last month. Nkigera Washington, I received a phone call bambwira ko my brother yapfuye kandi yaguye Tanzania. Bavuze ko yaguye Tanzania, mbaje ahantu ariho numva hari ahantu nta kuntu kwari kuzana dead bodies n'abantu bari bakomeretse kugera Kigali ngo n'abantu batanu bari bakometse cyane baye bakibaho. So nkomeje kubaza no kubaririza nsabye uruhusha ku kazi ko najya mu Rwanda ntibyashoboka ko nibwo nari nkigeraho nari ndi na mission nari mfite nta kuntu nagombaga kugenda. Nkomeje kubaririza no kuntu biri bugende no kuntu turi bubona abo bantu bavayo n'abantu bapfuye. Naje kumva mbonye ku kinyamakuru mbona ngo leta y'u Rwanda yohereje indege ngo gufata abantu. I was so surprised because it doesn't happen, at least not anywhere I've been, even here. Kuko hano yo baje kugutabara uhamagaye 911. I have a friend of mine who is here. He had an accident. They sent ambulance to take him to hospital. A bill came. Ariko byarantangaje cyane ngo leta yohereje indege ngo kujya gufata abantu bapfuye, including my brother. And I was like so moved, and I was again proud to be Rwandan. So I want to say thank you, and thank you so much, and thank you for having every Rwandese at heart. Go ahead. My name is Anna Scott from Indiana. I wanted to know what advice would you give the youth of America can do to help Rwanda in their journey to reconciliation? Nitwa Janvier Musogi, nyakubahwa perezida wa Repubulika. Nashakaga kugaruka kuri bimwe Madame Ariete avuze. Utabusya abwita ubumera, buriya bwo bafite hari benshi babufite. Kimwe nuko hari benshi bashaka kumva iyo message, nabasabaga nuko barushya kongera ngo mudelivre akantu gatoya ku bantu nk'abo ngabo bafite ubwoba, kubera nari mbarimo ariko nahisemo kutakomeza kubugira. Ubu hari abahitamo nshobora kuba wenda naje nshobora guhagarara hanze nkavuza ingoma, ariko nahisemo kwinjira mbonye hafunguye. Icyo nshaka kubasaba nuko mwakongera gutanga ka brief message kuri abo bantu bafite ubwoba, n'izo ambasade bavuga noneho zikakora more kwegera abanyarwanda, kubera ko ambasade iriho kubera abanyarwanda, ntabwo abanyarwanda bariho kubera ambasade. None nabasabaga perezida wa Repubulika niba bishoboka mwongere mubwira abo bantu bafite ubwoba, hari abaje nubwo nashiritse ubwoba nkaza wenda nari guhagarara hanze ariko nahisemo kwinjira, mwongere mubahe message yo kugira ngo ubwo bwoba bushire nk'abana b'abanyarwanda. Murakoze. Nitwa Maria wa Mutsari, mvuka i Butare. Nyakubahwa perezida, hariho ikintu nshaka kubabaza niba gishoboka. Hari ahantu nari ntuye i Cyangugu, hanyuma nyuma y'uko njino haza gusenywa n'umutingito. Bukeye abapadiri ngo bashaka kuhagura, n'abandi barabaguriye bo hafi yaho nari ntuye, bo babagurira neza. Jewe ngiyeyo barambwira ngo barampe miliyoni 4. Mbabwira ko zidashobora no kubona ikibanza uretse kuvuga ngo nabona n'indi nzu. Hanyuma bamwe mu bo twari duturanye bavuga yuko ngo bababwiye ngo naho bariho batinda kubyemera ngo noneho bazabibambura ku busa. Nanjye nzafite ubwoba nk'uko bari ababivuga yuko bazabitwarira ubusa. Nicyo kibazo nari mfite. Ikindi ndashaka kugira ngo nguhobere kuko n'ubwa mbere nkubonye.
it on? I'll come for my hug later on when. I remember. Ibyo Rukumbura amaze kuvuga ayo ni amakuru ngira ngo abantu bakomeza bakabikurikirana bakorana ari na ambasade n'abandi bantu. Iyi debate, iyi challenge bavugaga ni nziza kuko nyine abantu bagiye babeshya abandi bakabikoresha mu nyungu zabo ariko ushobora kubeshya ariko burya ukuri kuragufata amaherezo. Uwo ngo Victoire ari mu nzira y'ukuri kuzafata uwabeshya amaherezo. The truth will catch up with those who are telling lies. Kubyishuri, the invitation to the school, to visit the school, we can find time. We will find time. We will visit and we will be happy to enjoy the children of Rwanda singing for us and being with them. For James, it was just a compliment to what the country is doing for our citizens. Thank you, and we feel it is a duty, it is our responsibility, and we will continue doing so whenever we can. UNESCO, the youth of America, what they can do to help in reconciliation. Well, the youth of America have many things they can bring to Rwanda through a relationship that we always seek with people from other countries, and especially here in the United States. You see, through education, through exchange of ideas and so on and so forth, there is a lot of learning that goes on, and that we'll always find a way into supporting our reconciliation process as well as other processes. In fact, reconciliation happens because of many things. It's not just talking about problems as they happen and analyzing them, and social and economic development, helps reconciliation to succeed. Justice, fairness will help reconciliation to succeed. There are many things. I'm sure there is a wide scope in which youth interaction and activities can help support our reconciliation process, where we don't look at reconciliation in isolation of other processes. Reconciliation is well integrated in other processes we carry out. It is well integrated in the overall development process. So there are many things that can be done. Janvier, utabusya abwita ubumera. Ariko jye ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni ukubusya. Nta na rimwe njya mbwita ubumera. Icya kabiri,
ni byiza ko abaye urugero we watinyutse. Turifuza ko n'abandi batinyuka, ariko akenshi gutinyuka biva ku mpande nyinshi, biva ku wagutinyura, ariko biva nawe ubwawe kugira izo mbaraga zatuma utinyuka. Imbaraga zatuma utinyuka ziri muri wowe kurusha ko biva mu byo abantu bandi bakubwira, kuko ushobora kubona abantu bakubwira ibintu bitandukanye, uhitamo ute rero? Ni abantu babiri, bamwe barakubwira bati tinyuka, bakakubwira n'impamvu. Hari undi iruhande nawe ukubwira ati oya, biriya bakubwira barakubeshya, komeza hahandi. Urumva icyo gihe ni wa muntu ubwirwa, ni wa muntu ugomba gushishoza akirebera agahitamo, akavuga ati nemeye iki kubera iyi mpamvu, nibyo mpisemo. Naho kuvuga gusa, kuvuga naguma nkubwira ngo tinyuka tinyuka dore impamvu, kubisubiramo ntabwo binaniye, nabisubiramo inshuro nyinshi. Ariko reka nkubwire ikibazo kindi aho cyaba kiri, biri no mu bundi buzima. Erega hari abantu batemera n'ibyo bareba. Hari abantu ubwira uti mu Rwanda hari umutekano, hari amajyambere, abanyarwanda barishimye, barakora ibyo bemera, ibyo bashaka. Umuntu akaza yahagera, ubundi abenshi barabibona. Hari abavayo bakubwira ko babibona, ndetse bakubwira ko babonye n'ibirenze ibyo bababwiye. Hari abandi bavayo atari uko atabibonye, ahubwo ari uko adashaka kubibona cyangwa adashaka kubyemera. Aho rero niho ikibazo kibera. Niba ingibi byo gushirika ubwoba nabyo byenda gusa gutyo. Gushirika ubwoba na mbere hose biterwa n'icyaguteye ubwoba. Hari ubwo cyaba kiri muri wowe kurusha ko kiri hanze, kiri ahandi. Biterwa n'ukuntu wahisemo kwemera ibyo ubona ndetse n'ibyo urwirwa n'ukuri kwabyo, cyangwa se n'inyungu we waba ubifitemo, cyangwa se ukubwira ibitandukanye n'ibyo ngibyo ubona nawe inyungu abifitemo. Ni ikibazo rero kitoroshye, kitavuga gusa ngo abantu bazatinyuka kubera ijambo umuntu yavuze. Yiba byari ibyo, nta n'umwe uba usigaye ataratinyutse, kuko kubera ko amagambo abivugiwemo ni menshi, ibisobanuro bitanzwe ni byinshi. Ahenshi ngira ngo igisigaye ni abantu ubwabo gusuzuma ibyo bareba, ibyo bumva n'ibiri mu mutima wabo, bakabihuza bagahitamo icyo ugomba gukorwa. Icyo nicyo navuga. Naho no mu byo nabanje kuvuga ngira ngo nacyo nakivuzeho, cyetse niba nsabwa kubisubiramo nabisubiramo bugacya. Ariko wowe urahitamo iki, urashaka iki, ikibazo cyawe ni iki, cyangwa iki kurimo ni iki wowe, kurusha ibyo naba mvuga. Nashimira rero ko watinyutse, ngira ngo ahubwo ukwiye kuba urugero rw'abandi baba bagitinya. Ariko hari n'utinya, n'ufite impamvu yo gutinya. Erega harimo n'abatinya ibibi bakoze. Hari n'utinya niyo ubwiye n'umuntu wakoze nabi uti ndakubabariye, akaguma avuga ati ariko ibyo nakoze si ibyo kubabarirwa. Nacyo ubwacyo ni ikibazo. Hari umuntu umutima we uguma wishyuza, akavuga ati nubwo buriya bavuga ngo baratubabariye, ati buriya ntabwo baba batubabariye. Ati umuntu yaba yarakumariye wawe akakubwira gusa ngo arakubabariye ukemera. Ibyo se nabikoraho iki?
ariko kubabarira twarababariye, ahubwo sinzi impamvu abantu batabona ingero z'ibihumbi n'ibihumbi bifite ubuzima, abantu bari mu gihugu babayeho neza bishimye kandi baranyuze mu ngorane nk'izo zo kubabarirwa no kubabarirana n'iki bigashoboka. Ngira ngo abantu rero bashobora gushakisha uko nyine nabyo n'imyumvire yabo babyoroshya kugira ngo twese duhuze, kubera ko icyo dushaka ni ukubaka igihugu, buri wese turabishaka kubaka igihugu. Ni nayo mpamvu nyine twemera ibi bintu byo kubabarira no kubabarirana, ariko tugashingiraho turushaho gukora ibyiza tudasubira mu bishaje. Abandi? But let me talk about iby'isambu. Iby'isambu nabwo sinumvise kuko ntabwo ari ikibazo cyo hagati y'umuntu n'isambu ye na leta cyangwa iki. Ngira ngo ni isambu abantu bashaka kuguraho, ni ibibazo by'isoko riri hanze. Iyo ugiye ku isoko icyo ucuruza bakaguhenda, iyo ushatse ntukigurisha. Iyo ushimye icyo baguha uragurisha. Niba abantu baguhenda, ubona baguhenda, wumva kandi hari ahandi wabigurisha, kigumane ushakishe aho baguha menshi. Niko bimeze, ni ikibazo cy'isoko ngira. Nta muntu waguhenda ku ngufu ku gahato ngo arayibitwara kuri make uzange. Ibyo ngira ngo ni ikibazo cyagena. So okay. Murakoze nyakubahwa perezida. Nyewe nitwa Paul Bahati, ariko ndagira ngo mbanze ngira icyo mvuga nubwo mutantumye, ariko nse nubavugira gatoya. Ngewe abantu nturanye nabo bandi bo mu bindi bihugu, niyo umubajije ambasade yaho yabo iba ntiyahakubwira, cyangwa na ambasaderi wabo ntiyamukubwira. Ariko iyo turi hano mvuga ni ambasaderi aranzi, buri umubajije amazina yanjye yombi yayakubwira. Na telefone yanjye nushaka kuyimubazi arayikubwira. Ibyo bikanyereka yuko nitukirengagize iby'agaciro k'ibintu bimeze nk'ibi. Hariho benshi batabifite, ariko kimwe cy'agaciro nshaka kugira ngo mujye ijambo ritoya. Kwitwira izina Bahati byari byo kwiyaranja nizaranjoma, ubundi nitwa Bagabo. Ariko niyise Bahati kugira ngo ni survival for the fittest, kugira ngo mbeho. Aho nabaga mu gihugu cy'Ubugande iryo zina Bagabo ntibaryumvaga. Ushaka Bahati ngo witeranwe n'amaduka, witiranwe n'imihanda yitwa za Bahati n'ibiyosiki byitwa bya Bahati. Nyine izina ryawe isona nyoko bakwishe ukarita. Ariko yumva agaciro nuko twagarura agaciro k'icyo twanze kuba. Umuteteri akariyanga karijugunya ngo ndikanyesige, kayiraba karita ngo ndikabarungi. Ariko mu byo twagaruriwe ndumva rwose nako gaciro kabe mazina, niba byakundaga ngo tuzongere tuyasubizwe.
ariko ikintu kimwe mvuga nuko muri ako gaciro nigeze kuva ahantu mu Bugande ngiye kuvuga ubutumwa i Burundi ngarukanye n'abarundi tuzana mu modoka bansiga mu modoka bantwikiriye ibigunira twaciye hariya Nyabugogo yari 1989 baravuga bati wowe rero sha hajya bene wanyu baca bakuca nyinde reka tukunyegeze ngaha nta guciriye mu ijambo na gusaba ngo ubaze ikibazo kugira tubone karyo ko kubaza ibindi ntabwo ari ikibazo kabyara ariko n'umunota umwe mbabarira gato bantwirikira ibyo bigunira barabintwikira baragenda bajya kwiyakira ndi mu bigunira babintwikiriye baragaruka turagenda bancisha ku mupaka ntwikiriye ibigunira uyu munsi ariko mpagaze kuri stade mvuga ubutumwa hano naciye ntwikiriye ibigunira mvuga ko agaciro kagarutse njyabwira urubyiruko ahangaha nkavuga nti mureke tube nka Nehemiya wo muri Bibiliya watemye ibiti mu gihugu yarimo ari impunzi. Let us leave no stone unturned. Duteme ibiti by'ahangaha tubijyane nka Nehemiya yarabitemye ajya kubaka iwabo mu biteme muteme tekinoloji ya hano yose tuyijyane. Yasabye transport no bayimuhaye. With due respect, I will ask you to finish your question or remark. 20 more seconds, that's it. 20 more seconds. Chera. All right. Thank you. We take the second question. Please state your name. Yes. My name is Marta from Ethiopia. My question, will you please comment on how diaspora remittances can be organized and channeled for a bigger impact? A few years ago, you came to my former school and you extended an invitation to non-Rwandans to come and help in Rwanda. Now that I am the president of African Women's Leadership Alliance, I cannot wait to go to Rwanda and implement what I learned in Dr. Michael Porter's class. Last but not least, I want to say, well, even though I'm an Ethiopian and I don't speak Kinyarwanda, I know how to say what I want to say. Nyakubahwa Presida, Tura Kubaha Chane. Icyambere ndabasuhuza mwese. Ngewe nitwa Elias Kabandana. Mfite ikibazo nkimaranye imyaka myinshi ariko Imana yamfashije uyu munsi ngira ngo bari bume igisubizo. Hari abavuye muri 94 mu Rwanda bakava bafite abana kandi ababyeyi bahavuye bafite abo bana bitaba Imana. Abana basigara bonyine, ntibazi famiye zo ku mpande, ntibazi baturuka he, gusa bazi izina rya se na nyina. Amazina yose izina ryose rya se n'izina ryose rya nyina. Okay, abo bana babaho nk'inkoko cyangwa n'abantu bagomba kugira famiye? Kuko ibyo ngibyo ndimo ndavuga biri kuri ngewe. Ngiye mvuga ko nta famiye mfite kandi mvuga ko nta famiye ngira, ariko nkaba nyifite kandi ntayizi. Icyo kintu nicyo kintu nagira ngo mumfashe nsobanurira ukuntu nshobora kubona famiye yanjye muri aba banyarwanda bose bari hano. Murakoze cyane. My name is Nadine Felicity Kangura
I major in business and communication at Boise State University. My parents live. What's your name again? Nadine Kangura. Nadine Kangura. Nadine Kangura. Kangura. My parents left Rwanda over 40 years ago because they couldn't go to school. They were Tutsis. So I was born and raised in different country because of that. I do not speak in Rwanda. I have a little bit of knowledge of the culture. My question is, I have not changed my nationality yet because I have Rwanda in my heart. But how do I help and how do I get part of this country again? Because I don't feel part of it, even though I'm Rwandese. Good evening, Mr. President. You have great vision, and today, I also have great vision. What I see is myself and everyone in this room one day casting their vote for the very first president of the United States of Africa. What is And your Mr. name? President, Is the name, please? Your name? it's coming. Your name? Your name? And Mr. President, as your campaign manager, you can hire Daudi Amoti, and I will make sure that those people outside who are homeless and drove 30 miles will cast their absentee ballot for you as well. Thank you, and all I want to know is, when can we start this campaign, sir? Can you state your name? Please state your name. Mr. President, apparently you didn't hear my name is Daudi Amoti. Thank you. Midway, my name is Dana, and I'm called Rwanda Dana because while I live in New York, my heart lives in Rwanda. I have come to your beautiful country 11 times, and my question for you is, we have so many people here today that want to help the country, but how do we all consolidate? We have Friends of Rwanda, we have Rwanda Day, we have LinkedIn, but where is the forum that we all can continue moving forward in this dialogue? Thank you. Yeah, my name is Jerry Bastine. I'm from Windsor, Ontario, Canada. I'd just like to make a quick statement. President Paul, you mentioned that Rwandans come over here and get educated and to come on back. And I honor that and I respect that. However, I'd like to remind you, I think we get the better of the deal. Because while you guys are here learning, we're getting the best education that we could possibly get. That's the language of the heart from the Rwandan people. Thank you. Hano hari umusaza umaze umwanya munini ahagaze yifuza kubaza ikibazo. What was the name? Jerry? Yeah, okay. Jerry. Mr. President, nkaba nitwa Faustin Rusanganwa, nkaba naje mva muri California. Ikintu cyanshimishije cyane no kubona abanyarwanda bagize Rwanda of Day. Nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nawumva numvishe bonane, numva Father's Day, numva Mother's Day. Rwanda Day has been wonderful for me today. Should be in our calendar is history. Rwanda Day is history. Bwana President, navukiye mu Rwanda, nahunze muri 73 ndi Burundi. Ngeze i Burundi muri 77 mfata igare nzunguruka Afurika n'Uburayi. Igihugu cya mbere naciyemo nahagurutse Bujumbura, Burundi, Tanzania, Kenya, Somalia, Ethiopia, ngaruka muri Kenya kubera intambara, mfata Ubuganda, mfata Sudan,
nimumbabarire mbanze mvuge urugendo rwanjye naciye iminota 3 sinyirenze. Bwana President, mvuye muri Sudan mfata Egypt, Libya nanira kwinjiramo kubera intambara, ngaruka muri Egypt mfata Centrafrique, Cameroon, Nigeria, Algeria, Mali. Bwana President, mfata Senegal, mfata Maroc, nambuka i Burayi, mfata Ubufaransa, mfata Espagne, mfata Ububirigi, kugera mu Buholande. Ngeze mu Buholande ndagaruka nsubira i Burundi, aho hose nahagiye nitwa umunyarwanda. N'uyu munsi ndacyari umunyarwanda. Banyarwanda muri aha, Bwana President, urugendo rwantwaye imyaka 5, narukuyemo ibintu byinshi cyane, nungutsemo ibintu byinshi cyane bishobora kugira igihugu, next generation, abasore byabagirira akamaro. Nanditsemo igitabo, ariko icyo gitabo kikaba kuri manuscript, kiracyari ku bintu by'ibipapuro, kiri kuri computer, kuri disk. Ikibazo cyanshimisha cyane kinzanye ahangaha nuko nifuza ko mwamfasha kuba cyapuburiya abantu bakagisoma. Murakoze, nkambashimiye, muzagira urugendo rwiza nubwo tutongeye kuvugana. Thank you. We'll take the next question from the gentleman here. Nyakubahwa Bwana President, mfite ikibazo nicyo mbanza nkarangirizaho kugushimira. Nitwa Elmeme Murangwa, Virunga News. Ikibazo cyanjye nashakaga kukubaza, ariko mbanje kukubwira akantu gatoyi. Ubukungu bw'u Rwanda kuva kera bwari inka, ubutunzi n'ubuhinzi bw'imyaka yatungaga abanyarwanda. Aho ubukoroni buziye, ubukungu bw'u Rwanda bubikawa n'icyayi. Ariko ku munsi wa none, Nyakubahwa President, ubukungu bw'u Rwanda n'abantu, ubukungu bw'u Rwanda n'abanyarwanda ubona buzuye aha, bari ku isi yose, b'ingirakamaro, b'inyangamugayo kandi b'abakozi. Ikibazo cyanjye gishingiye gushaka kumenya uko u Rwanda rwagira advantage kuba rufite abakozi mu isi yose. Abo bakozi bakaba basora imisoro aho batuye kubera ubuturage babaye muri ibyo bihugu. Ariko kuri njyewe nkumva ko umunyarwanda wese yagombye gutanga cotization muri social security system y'u Rwanda, kugira ngo nta muntu ungana nanjye ushaka kuzasazira hanze, yaba yaragize ubwoko bwo hanze. Tugomba kuzataha iwacu tukahagera twarahasoreye, kandi dushobora kuzahaba tukanahasazira neza. Ubwo nicyo kibazo ndanifite, ushoboye kugisubiza nashima. Ikindi nashaka kukubwira nuko ngushima ku bikorwa byose umaze gukorera u Rwanda, nkaba ngushimiye, shimiye n'umufasha wawe. Murakoze. The next question will come from a gentleman here, a young man who traveled from France, all the way from France to here to Chicago. Hello, my name is Chusanwari Alexandre, and first of all, I want to apologize that I can't say this speech in Kinyarwanda. So that's going to be the source of my question, is that I was born abroad, as the lady here said. I was born in Paris, and that would be the sort of my question, was because living in France, I've met a lot of friends from some African countries like Somalia or Ethiopia, and they speak their own language, because I don't know how their community organized themselves to teach the language. And somehow, sometimes even their embassy help them. And I would like to know how the government of Rwanda could help at least like that in each
country of the world, they could, where there's an embassy of Rwanda, they could be a source of, I don't know, teachers to teach Kinyarwanda, because right now all the speeches were in Kinyarwanda and I couldn't really understand all of them. And I feel, even though I'm Rwandese, not being able to speak in my own mother tongue is like handicapped. So how could the government of Rwanda help us? Hello, thank you. I had the pleasure of spending the last 6 months of last year in Rwanda and enjoying the beautiful country and seeing the fabulous people. But what I saw that I appreciated the most was Rwanda's focus on the future, but specifically on technology. Even driving through the Nungwe forest, you could see the fiber optics going in the ground. Along those lines, there is a necessity for power. I would like to see what Rwanda wants to do about that. There is a factory in the southern part of Wisconsin, which is just north of here, about 50 miles, that is manufacturing batteries that are about the size of the podium that can house power for up to 3 days. They're solar-based batteries, and it could bring power to the rural parts of Africa. It could encourage more education for children based on the fact that they would not be left in the dark. I think that's an opportunity that in the future, I'd love to see, Mr. President, that you would go and see that factory and possibly connect with that as a resource. And secondly, to encourage business within Rwanda from outside, what is your perspective or your involvement in creating a Eastern African visa program so that you pay one visa fee for entrance and can travel amongst the countries? Well, first of all, I'd like to just let everyone recognize the struggle that Rwanda went through. We went through a struggle here, and one of the key leaders of that was Jesse Jackson, and we need to thank him for us even being in here today to have this meeting. My name is Rod Brown, and I'm Vice President of Lutheran Social Services. We provide 1 out of 50 people in this country services to empower themselves. Have about 145,000 employees, 16-something billion in revenue. But I'm not here for that today. I'm here because of my wife, Florianne, who's Rwandan, who started 5 years ago building a children's village called Nibikuri's Children's Village in Niamata. And she's opening up the first phase of it. And she and I brainstormed the other day about wouldn't it be nice if we added another project, a research institute to address post-traumatic stress disorders and become the intellectual capital in the Eastern Union for helping empowerment, psychological issues, post-trauma disorder. So we open our hearts to say if that's something that the government of Rwanda would like to partner with us on and look at the viability, we'd love to figure out who we need to talk to on that. Thank you. I remember the one, Bahati, yes, Paul, ubu witwa abagabo ntabwo ukiri Bahati ngira ngira ngo ni ijambo ryiza yavuze ryo gusobanura agaciro n'ibindi n'ibyo yanyuzemo ngira ngo byumvikanaga so ndagira ngo mushimire Martha, Ethiopia, from Ethiopia. The invitation is still open. And we are looking forward that you and the team you can put together can visit our country and identify where we can work together. You are most welcome. And I'm sure the women of Rwanda will benefit from that and will be eager to work with you. So
that is well appreciated. Kabandana, ku bana baba barasigaye bonyine, the children who don't have parents and who may want to trace back their roots or relatives and how they can. I think there are ways to deal with this. There are different organizations, departments that can help. But since you are here in the United States, the embassy can be very helpful. If they got your details, then they would link you with the Ministry of Gender and Family Promotion and Development and other groups that can help you in getting what you need addressed. Then Nadine, how to become Rwandan again. For me, I think you are still Rwandan. If you have acquired a different citizenship, that has not yet taken away your citizenship to Rwanda unless that demands that you drop the other citizenship you carry. But for Rwanda, you are still welcome, and you can be. And I think anything you need advice on, again, if the embassy can be reached, I'm sure they would help you in many ways in which your wish could be fulfilled. For David Amoti, for the time being, help me to become a good leader of Rwanda, and I appreciate your connection with Rwanda, and that you think we can be of much contribution to other places beyond Rwanda, so I appreciate that. But for the time being, let's see what we can do in Rwanda. But we build on that. We make contribution to the well-being of Africa, the whole continent, but we do it best in Rwanda, and we will continue to do that. So thank you for your comments. Then again, I think somebody who asked how there's Rwanda Day, there is every day, so many things. I think you're asking how do we put all this together and make a follow-up and get things out of this. I think you are right. But some of these things continue to exist. There is the Rwanda Development Board, there is the embassy, we will continue to have Rwanda Days. Today it was here in Chicago, we may have another time. And in fact, I remembered that the young people from Canada invited me, so I'm looking forward to visiting. So maybe you can have another Rwanda Day in Canada. So I'm looking forward to that. So, but you are right, I think your point was how do we have it better structured and something that can, bring together and channel well these energies that are in some of these forums. So I think that's
a valid point, but I think we can also continue to use the different and independent setups that exist, which still, at the end of the day, it's about connecting with the people and it's about connecting them with Rwanda. So I think it provides flexibility also. It doesn't have to be one thing bringing everything together. It could be different channels but leading to one place, and that is Rwanda and what can be done in Rwanda. But I think you had a valid point. So the embassies, wherever they are, and these are the arrangements, and the different institutions can help to bring together all this. Rusanganwa, so a wonderful day for Rwanda Day. And as somebody, I think, if I remember somebody, one of our Minister of Foreign Affairs coined something. I think she was writing an article, Louise Mushikiwabo, and talked of a Rwanda-ful day. You know what that means? Rwanda-ful day, or Rwanda-ful something. So somebody said wonderful day, so I remembered since it is Rwanda's day, maybe it is a wonderful day. Building on what she was writing at the time. But indeed, this day is very important, bringing together Rwandans and their feelings and people's ingenuity in terms of finding what we can do for our country and for our future. So, and for writing a book and the assistance required, let me say, please get in touch with the ambassador. I'm sure he will know how to help, or he will know how to get help from wherever it can come from, for you to be able to write your book. Murangwa was talking about the wealth of Rwanda being the people of Rwanda, which I agree with entirely. That's true. That's why we invest in our people, and in doing so, even we can add more value to other resources of Rwanda. But the starting point is Rwandans themselves. So that's I agree with that. Kyusa Ntwari, teaching the language Kinyarwanda, I think that's okay. But the best way to do it may be if we can work with our embassies all over, more so to connect with the people and organize how the people themselves, because there are people in these countries, even in France, that speak Kinyarwanda or know how to teach even the language. So if people got together around this and organize themselves and put an arrangement with, in connection with the embassy, I think we can achieve this. So our embassy is working with the people, Rwandese living in those countries. If they can work together to put an arrangement where languages can be, a language can be learned, I think we would be more than happy to support that. Thelma, the future and technology, the solar-based batteries for power. Yes, I think we would be interested. We are promoting different technologies in our country to support our development. I think this is a good idea. Definitely, I think somebody here should, there are people dealing with the technology in Rwanda who are here.
I can see David there, so if you can get contacts from Thelma, and then we see how we can benefit from this. As for the visa, the common visa in the East African community, actually this is something being discussed currently. The East African community has been thinking about this. The different countries are coming together around the issue and discussing how best to execute this. So I hope in a short time we should be able to overcome this. So that is being looked at. For Rob Brown and what they can do in the area of helping some of our people to overcome these challenges with their mental health and other issues. Our Minister of Health, the Minister is actually here, so I would like that maybe before we leave this place. She's there. She's called Agnes. Somehow you'll find ways of linking up and work on this. All right. So maybe we can have the last 5. Well, I don't mind. You can go for another 100, but. It means we shall sleep here probably, but I don't know. Let's find the best use of our time. My name is Chris Walsh. I'm from Tulsa, Oklahoma. I own a company called Grace Interior Trim, a construction company in Tulsa. And I went to Rwanda 2.5 years ago on a mission trip with my church, Victory Christian Center, and with the intention of teaching 45 students in the 2 Bible colleges that Victory had started over there when my pastor had gone. And I had no idea what to expect. I've never in my entire life seen such a hunger for the things of God, for the Holy Spirit, for the Word of God. In fact, I had the privilege of speaking in your cabinet. I was escorted into the maximum security prison in Kigali to speak to the perpetrators of the genocide. And as a result of that meeting, I think there's now 7 Bible colleges to minister to those individuals. And my heart is still in Rwanda, and I was asked a question recently, and it's been on me. We drove all the way from Tulsa to ask you this one question. I spoke with Dr. DeMuth in Tulsa of Oral Roberts University, and he asked if you would be willing to host a group of Christian educators to come to Rwanda and meet with the Minister of Education and see if a non-denominational, Bible-based Christian curriculum could be found could be implemented in the public school system of Rwanda. I've never seen such a large group of Christians growing daily in my life. I still weep when I think of my time there. And the emails and the Facebook continues daily. People have continued to want me to come back. But would you be willing to host a group of Christian educators to come and see if we could work with the Department of Education to see if a Christian curriculum could be developed for Rwanda? I'd like to extend my appreciation to Your Excellency and his government. My question is not to the President. Everybody has been asking the President, but me, I don't have any question for the President or the government of Rwanda, because what they've been doing for us, I've been following step by step and appreciate what they've been doing. But my question goes to the entire population which is here, the diaspora, which want to share and join others in the development of Rwanda. We have heard what our president has presented to us. We have been following in our daily life what is taking place in Rwanda, how Rwanda has been picked from pieces and how it has developed. What are we ourselves thinking after the president coming to us, extending the hand that you Rwandans, you made me your leader and you wanted me to develop Rwanda.
what do you have at diasporans? Because I know we have the capacity to be the first people to invest in Rwanda before our president calls for investors. So it's a challenge from our president, who is our leader, throwing it to us that we should go back to Rwanda and come in and join forces with other Rwandese and develop our Rwanda. That's what was my concern. And that's why I drove here. My name is Nasiru Semasaka from Fort Worth, Texas in Dallas. Thank you very much. Banyita Anerwa Bukamba, nkaba nturutse New York, ndi umunyeshuri New York. Ndagira ngo mbanze mbashimire agaciro mwihaye, niko karera urubyiruko rw'u Rwanda, ingufu mwashyize mu gaciro k'akazi kanyu. Nagira ngo nkubwire ko nabashije gukusanya ibitabo bigera ku 1000, kandi ibi ni ibitabo bishya, ntago ari ibitabo bishaje nkuko wabivugaga muri Afrika. Ntago dukoresha ibyakoreshejwe gusa, kandi n'isuku iri mu Rwanda tugomba kwivanga n'ibitabo bishya. Ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe, ibitabo biracyaza kandi n'ibitabo bifasha abana ba primaire, kandi n'ibitabo inzobere nicanye n'inzobere zihitamo ibitabo bikwiye. Nagira ngo mbabaze niba mushaka kumfasha ibyo bitabo nkazabyohereza mu Rwanda, abana bo muri primaire bakabasha gusoma no kwandika. Kandi nyakubahwa president, turabizi ko mukunda gusoma no kwandika, kandi nibyo byabahesheje agaciro. Murakoze cyane. Your Excellency, thank you so much for your inspiration. My name is Michelle Buck. I'm from here in Chicago, and I'm a professor at Northwestern University at the Kellogg School of Management. I had the pleasure of visiting Rwanda in November. I was deeply moved by the sense of possibility, deeply moved by the sense that what the country has experienced is so hard to imagine, but yet the transformation that is occurring is equally remarkable. There are many of us at Northwestern University. I represent a whole network of people, of students, faculty, alumni, who are eager to contribute in some way, who are looking for ways to contribute to what's happening in Rwanda. We also feel, though, I share the sentiment of many people here, that there's also so much to learn from what is happening in Rwanda. I feel humbled in that way. And one of the things that I'm planning to do is design a course, an MBA course at our university on transformational leadership and the pursuit of prosperity, using Rwanda as a case study. I have a request. I would love to work with you and your office on ideas for designing this and looking for ways to involve our MBA students in projects in any way that they can get involved and they can learn. I think this would be an incredible opportunity for our students, for our community, and if there's any way we contribute, that would be an honor as well. The question that I have for you, is about the role of courage in transformational leadership. I'm curious if you can share with us what is a source of courage in the difficult times in leading transformation. And I'm asking in the spirit of what can the rest of us learn about the courage to be resilient when we find ourselves in against extraordinary odds. Thank you. Nitwa kwizina rya Gisaga Rapport, nkaba nikorera ku giti cyanjye, nkaba nturutse mu gihugu cyitwa Canada cy'abaturanyi ba Amerika. Ikibazo mfite ntabwo nakita ikibazo, ahubwo nakita gushimangira ikintu. Navutse ahantu bita Igoma, nkaba umuntu ashoboye kubona iyi nyigisho ashize imyaka 20, ikaba yarabaye successful. Nyibone ahantu bita Nyakivara, umukozi bita leadership fast and tech, ikaba ishobora kuba yaginyigishi nashoboye kuyigisha abandi, nanjye ubwanjye bwite ingira akamaro. Ariko ikintu ushaka gushimangiraho niki kigirira akamaro wa wundi ushaka kugirirwa kugira ngo kimugirire akamaro. Igihe udashaka ko kikugirira akamaro, nta kuntu cyakugirira akamaro.
ikindi navuga ari abantu bakomeje kuvuga abambasaderi ariko abambasaderi bakuru ni mwebwe muri hano muteraniye hano kugira ngo mugeze ku bazi u Rwanda n'abataruzi u Rwanda cyari cyo. Ni urugero maze imyaka itari myinshi, ni imyaka 8 mu gihugu cya Canada, nashoboye gukorera akazi katandukanye, ariko naje kwigirira kwihimbira umurimo wanjye bwite. Nkafite company yanjye ikora Canada US, nkabanyitwara n'u Rwanda iwacu bidatwaye igihe kirekire, bikaba ari n'inyishu kuwa uzavuga ngo twakora iki kwa abantu bari mu muhanda ntacyo bafite bakora. Murakoze, tukaba mbimushimiye kandi namwe mushimiye. Chris from Oklahoma, willing to host Christian educators and so on. I think the country, well, the country has Christians. I'm sure. I think the best place, the Christians to Christians would probably get together, and for the country and our education system in the country would be happy to link up with the Christian educators to see how this can be done to the best of the country. So I see no problem. I think the other Christians in our own country and those behind education could easily get behind that to discuss that and see the best value we can have out of that. So that this shouldn't be a big problem. Masaka, I think Nasur brought raised a very good question. The question was put to you, maybe to live here thinking of what from here you are likely to do or you want to do based on the needs of your country, and we want to see more of you and more of your resources to bear on the development of our country. So that was a very valid point that was raised and questioned. For Rwabukamba, yes, on the issue of books, I think, again, please, the embassy will be, there are ways we can have these books actually transported to Rwanda. There are many ways. And we need these books. So we will make arrangements. The ambassador should be listening to this so that those who have books they want to deliver to the country, we will make arrangements to have these books. It's possible, it's not very difficult, and we need the books. Michelle, for the design of the course at the university, the case study on Rwanda and so on. So, well, the question, the bigger question, the source of courage, I think is a very wide discussion you can have on this. Probably I wouldn't be able to say all I want to say here about it, but we can briefly say, I can briefly say, many times it is, I keep coming to this, it's a question of choices people make and how they have been informed and shaped by the different experiences
and then the decision to take a certain course you want to take in dealing with the many challenges that not only affect you personally but affect the society in which you live. That may be the source of courage to confront up front the kinds of challenges at hand. But there are many contributors to this that probably you can talk about in detail at some other point. I hope in the course of your shaping and designing this course, we hope we can make ourselves available to make this contribution and beyond for the success of the university and the students there, and also for the benefit of the country that you want to link it with. So I wanted to appreciate that. So, but you know that you are welcome to, and we will be happy, we will be available to make our own contribution towards that. So for Gisagara, I think Yashimangiraga, which is good. I think he was emphasizing some good points. I think we took that, we noted that, and so thank you very much. I think before we finish though, Reverend Jackson wants to either raise a question or answer something. No, thank you. Rwanda is a modern day miracle. Rwanda is a miracle. Rwanda is a miracle. I am impressed beyond words and astonished with the patience and openness and transparency of your president. There are few presidents in the world would be this open, this transparent, this patient, this long, and let you shoot your best shot. Give him a big hand for that. A big hand for that. Open, transparent, shoot your best shot. I wanted to say, to raise just two questions, Mr. President, and one of them comes from over here. One is that when Europe went through a process of war and genocide, we offered to them favored nations trade status. In part, that meant unlimited access to the American market. So even today, and I think we buy maybe 500,000 cars a year from South Korea, they buy maybe 700 from us. It's even one way, it's so favorite. So we make available to them unlimited scholarship access for their children. We made available to them 50-year loans at 2% government secured. So the issue of trade status and market, that's one side of my concern. The other is, what can all these talented Rwandans do? I meet them all around the world. One thing that's worked very well for Israel, for example, is building a Bonds for Israel movement, where even the children or their parents can buy bonds to invest in Israel. There must be some way where all these talented persons who are, because you're so talented and doing so well, whether in Canada, the US, the Caribbean, want to invest in Rwanda without necessarily moving back home. In fact, buy bonds for Rwanda. And some of the investment banker types have the capacity to set up such an arrangement where people can literally buy and invest in Rwanda and do so forever. Thank you very much.